Hey guys, welcome and welcome back to day 17 of daily journaling in April. And without any wait, let's begin. As always, let's begin with the annual tracker. So wellness la na green koduthukuren because I was all good. Mood tracker la I am giving orange because I was a bit tired adanal. So tired ku namu idla orange nu koduthirkom. Adanal orange use pandren. Next nammaloda meal tracker update pannalam. Meal tracker and color coding update பண்ணியாச்சு. So it was a good day தான். Next நம்ம gratitude journal update பண்ணலாம். Gratitude journal update பண்ணியாச்சு. Next நம்ம emotions tracker update பண்ணலாம். Emotions tracker and what's new today update பண்ணியாச்சு. Next நம்ம sleep tracker update பண்ணலாம். Sleep tracker update பண்ணியாச்சு. Next நம்மளுடைய habit tracker update பண்ணலாம். Habit tracker update பண்ணியாச்சு. எல்லாமே பண்ணனான்னு கேட்டா இல்ல, but still much better than the previous day. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நேத்திக்கு நான் இதுல இருக்கிறது எல்லாமே to do list ஆட் பண்ண போறேன். அப்படியாச்சும் நம்ம எதனா அக்காம்ப்ளிஷ் பண்றோமான்னு. அது ரொம்ப ஃபேவரட் ரீடிங் புக். இது இந்த மந்த்லயே நேத்திக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கோட்டா பிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நேத்திக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட். நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் டு ஜர்னலிங். இன்னைக்கு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க கலர் கிரீன் அண்ட் பிளாக். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன டிசைன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ் ஜர்னலிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்து க்ரீன் தீமில் ஒரு டீ பார்த்தனால அதையுமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யா, தட்ஸ் இட் ஃபார் த டே. நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். until then, bye from Benny. Spread love, spread smiles, keep going. Bye.